It is recognized. Ekiddako ku BBS kiwagiddwa. Okusula obulungi kireeta okuwangala n'okulowooza obulungi. Mugongo tewebaka bulungi ozukuka owulira nakanyama. Kyusa ensulayo ne Roseform gwe mufaliso gwa famire buli kika kya mufaliso weekiri. Roseform ensi y'ebirooto ebirungi. Ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave cough and flu syrup ate gwe alumizibwa ulcers nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwe kozesa Lugave ulcer syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Wamune Dokta kikyate nfa obulumi omukyalo oba omwana ow'obuwala ng'olumizibwa buli lw'ogenda mu nsonga oba ziyite cramps ng'oli mwana okukola emirimu gyo nkuzigiridde Solange women syrup eddagala eritalaba ku bulumi obwo. Solange women syrup amwetaaze musange mu pharmacy ekuli okumpi oba drug shop yonna yakakasibwa aba National Drug Authority. No cramps, no pain. Wamune. You buy your buy today and get the job done. Strong, reliable, available at hardware shops countrywide. Yes. It hasn't been easy at all. I know. But with your buy, chiba chigwa. So you buy, your buy. Wamune. Ewezemu yakawongeza kona kolwalero nkwaniriza ku BBS Terefina kasita enjuba egolooba mawulire gambuuze gembanzizeewo okutuusaako omwezi guno twakatambulako ennaku 5 guno mwezi gwa 8 tuli mu mwaka gwa 2026 nze Hasif Sekyunga gyebali gy'otuusizzaako engalo olukubako walutonyeredde omusana wonna okuviira ddala ku makya tweyongera okubeera abegendereza nga tukozesa enguudo ez'enjawulo tuleme kwekoona okuleetawo obubenje kw'ossa okuyombagana nga tukozesa enguudo. Kansoke nkulaga emitwe emikulu nkomewo tutandike. Emitwe giwagidwa musigisaji Global Paints mutia ku ceiling tukozesa Global Mat ate munda ne tukozesa Global Silk Vinyl singa kwetaga wabweru tukozesa Global Weather Coat Emulsion akusiga je musiga ogwo mutindo okusasulira sente zonna guli umite Global Paint, a reliable product. Wamune.
weekwate Tof Plus capsules kifuba oba musujja. Tof Plus ky'ekyokuddamu kyo ekkerenda limu nga liwonya endwadde zonna. Wamune. Kozesa Fat Nile. Fat Nile ayina ekirungo ekisala amasavu n'okendeza ku mugejjo. Weekwate Fat Nile ku lw'endabika ennungi. Asazeewo byonna bikwatibwe era babitunde sente zivaamu baziwe famire y'Amagala. Ababiri ku batta Susan Magala basaliddwa gwa kufa. Abalala 7 bagenda kusibwa bulamu bwabwe bwonna. Even when the students complained, they didn't correct. They took the students through up to the end of 2 years. Ababaka ba Parliament bavudde mu mbeera abasettendekero wa Kyambogo be bayise mu kakiiko tebalabiseeko. Dakiika 2 ze zaakayita ku ssaawa emu mawulire gambuuze g'otandise okulaba nziramu nate okukwaniriza ku Facebook, X kosa ne YouTube gye tulisobola okutambula naffe. Olwakadde katutandike n'omulamuzi wa kkooti enkulu mu Kampala Alex Ajiji akaliza abantu 9 ng'abasingisa omusango ogw'okutta Susan Magala ogwaddizibwa mu mwaka gwa 2018. Kakati omulamuzi 2 ku 9 bano abasindise ku kalabbaata 7 abasibye mayisa. Wakati w'ennaku z'omwezi 25 na 27 omwezi ogwokubiri omwaka 2018 bannayuganda baakerera mu ntiisa ey'amawulire g'okuttibwa kwa Susan Magala eyawambibwa abantu ne basaba ssente akakadde kalamba $1 kyokka newankubadde nga baaziwaayo ono teyasimatuka bajambula bano nga baamutta omulambo gwe ne bagusuula ku luguudo olwa Entebbe Expressway. Ab'ebyokwerinda batandikira kukola kufeffetta ku bantu abali mabega w'ekikolwa kino era abantu 9 ne bakwatibwa okuli Yusufu Lubega, Mahadi Kasalita, Ismail Bukenya, Abubeka Kyewocha, Hassan Waswa, Abbas Musa Buwembo, Hussein Katomiro, Hajara Nakandi ne Muzamiru Sali. Era bano bamaze ebbanga nga bawere ennemba n'omusango guno. We, on behalf of the prosecution team, kati oluvannyuma lw'emyaka 4 omulamuzi wa kkooti enkulu mu Kampala Alex Ajiji awadde ensala ye ng'asinziira ku bujulizi bw'abajulizi 45 abaleeteddwa mu musango guno oludda oluwaabi bwe lwaleeta. This court found that this offences were caused by persons acting in execution and furtherance of a common intention or purpose motivated by money. Omulamuzi Alex Ajiji asinzidde ku bujulizi bw'abanoonyereza abaleetebwa n'akakasa nti omwenda bano ababadde bavunaanibwa bazza omusango guno mu bugenderevu n'ekigendererwa eky'okufuna ensimbi. I propose to consider the fact that these actions were cruel, callous, premeditated, planned and motivated by financial demands, with the fact that indeed some of the accused persons' participation was overboard. Omulamuzi ono agambye nti okusinziira ku byayogerwa omwenda bano bwe baali balambuza abasirikale ba poliisi bannyonnyola bulungi ebikolwa bye baakola okwali okusalako omugenzi engalo, okumuwa eddagala n'okumusiba ekiwero ku maaso n'aziira ekyamuviirako okufa. He cut off her fingers. He injected her with the ketamine. He suffocated her with a cavera and strangled her. And was present when her fingers were cut off and also when they finally killed her. What a role played against by her against a fellow female. Bano buli omu amuwadde ekibonerezo okusinziira ku kye yakola ng'ababiri ku mwenda bano okuli Hajara Nakandi nga ye yakuuma omugenzi okutuuka okumutta ne Habasi Musa Buwembo eyakulemberamu okuwamba n'okusaba ensimbi basaliddwa ekibonerezo kyakuttibwa ku kalabba kyokka abalala 7 baakusibwa mayisa. And I do therefore sentence the two A4 and A9 to death. And A8 are hereby sentenced to imprisonment
for the rest of their natural lives. Bano ensimbi ze bajja ku famire ya Susan Magala baali bazigulamu ebintu ebyenjawulo okuli ettaka yiika 35 mu bitundu ebyebuyikwe ne Luweero n'emmotoka nga bino byonna omulamuzi alagidde oludda oluwaabi okubibawa bitundibwe ensimbi zonna ezivaamu ziweebwa abafamire y'omugenzi. And the proceeds be submitted to the family of the late Susan Magala. Era ensimbi zonna ezinabivaamu ziweebwe famire y'omugenzi Susan Magala. By this order, this will be superintended by the Office of the Director of Public Prosecution. Omulamuzi agambye nti abantu we bati abatayina kisa eri omugenzi tebasaana kubeera mu bantu ba bulijjo era ne bye bafuna tebalina kusigala nga babifuna wadde abooluganda lwabwe. Kigendererwa okubanga kiremesa mu abasingisibwa omusango from the enjoyment of the benefits they derived from their crime. okubanga munyumirwa obanga mufuna mu bintu byemwavula nga mukozesa ensimbi zemwavuba. It is so ordered. Omuwabi wa gavumenti Irene Nakimbogwe agambye nti baakutandikirawo okunoonya ebyobugagga byonna bakolenga kkooti bweragidde. Ebyo byonna omulamuzi asazeewo nti byonna bitundibwe kubanga baabikwata era biri by'exhibit nga biri ku CID headquarters. Asazeewo byonna bikwatibwe era babitunde sente zivaamu baziwe famire ya Magala. Kati bano balina ennaku 14 zokka okujulira bwe baba nga tebamatidde na kibonerezo ekibaweereddwa oluvannyuma lw'okusingisibwa omusango. Benedicto Mulondo ne Moses Junju, BBS Telefayina, Gambuuze. Bwetwogerera na Mawulire Gambuuze, ababaka ba Paalamenti abatuula ku kakiiko ka Paalamenti ak'ebyenjigiriza bavudde mu mbeera lw'abakulira ssettendekero wa Kyambogo okwebulankanya obutalabikako mu kakiiko ka Paalamenti kano olunaku olwaleero. Embeteza evudde ku kuba nti akakiiko kano olunaku olwaleero kabadde kalina okufuna abakulu bano bennyini okuva ku Kyambogo University okwennyonnyolako ku nsonga y'abayizi abaatuulira ku ssomero ku ttendekero lino mu mwaka gwa 2017 wansi wa sikaala za gavumenti okusoma obusomesa kyokka yo University mu kubatikkira ne batikkira mpewo. Olwaleero akakiiko ka Paalamenti ak'ebyenjigiriza kabadde kalina okusisinkana abakulira ssettendekero wa Kyambogo ku kwemulugunya kw'abayizi abamu ku baasomera ku ttendekero lino abaafuna sikaala okuva mu gavumenti mu mwaka gwa 2017 okusoma diploma ey'obusomesa kyokka yo University ne batikkira mpewo. Kyambogo University has failed to respond to them, it has failed to respond to the regulator, it has failed to respond to the committee. Kyokka akakiiko kikabuuseeko amyuka akulira ssettendekero wa Kyambogo n'abakulu bano obutalabikako wadde okusindika abakulu abeetaagisa ababaka kye bayise jjoogola ennyini kyokka nga ye minisita omubeezi w'ebyenjigiriza n'omuteesiteesi omukulu babaddewo. Kyambogo University, they just said the Vice Chancellor was committed for another duty. We don't know what that duty is that is bigger than even him coming to sit and listen to the minister and to this committee. I wanted your guidance, Honorable Chair, whether this committee cannot issue comparing instructions in line with the defiance of a witness. Ababaka bagamba newankubadde ensonga eno nkulu naye bwe abakulira Kyambogo University bagufudde muze obutawa kitiibwa akakiiko ka Paalamenti kano nga buli babeerawo ensonga enkulu ebeetaagisa ebyokwennyonnyolako si bye babeerako. There is validation that the university has been defiant, non-responsive to aggrieved parties, non-responsive to the regulatory body. Refusal to come means undermining public trust, and failure to cooperate, it means that he is forcing the committee to recommend for further action. Amyuka ssentebe w'akakiiko kano Mbaka Ngerito tabadde na bigambo biwoomu eri abakulira ssettendekero wa Kyambogo ng'agamba ssettendekero ono tasobola kubanga yatta ebiseera by'omu maaso eby'abayizi kyokka n'okujja obuzza okusalira wamu amagezi ku nsonga eno ne batalabikako. That very week when the students responded as part of their orientation, they could have just corrected that straight away, but they didn't correct. Even when the students complained, they didn't correct. And today, Minister, I would say they have downgraded their presence here further by not even the Deputy Vice Chancellor being here. Bwe batyo basaba minisita n'omuteesiteesi omukulu mu minisitule n'ebyenjigiriza okubaako ne kye bakola ku jjoogo ly'abakulira Kyambogo University kuba okwemulugunya kususse naye ng'abakulu bo baafuuka bannantagambwako. I may say Kyambogo University really committed a crime to the students themselves and to the Ugandan people at large. I would sound this way because
with this modern technology. It doesn't sound right to really award students the wrong certificate. Wabula omuteesiteesi omukulu mu minisitule y'ebyenjigiriza asabye akakiiko kasooke kaleka ekitongole ky'ebyenjigiriza ki National Council for Higher Education okukola okunoonyereza kwe kiriko. Basabye baweebwe obudde balinde ebinaava mu kunoonyereza olwo nabo balabe kye bazzaako. We allow National Council for Higher Education to complete the investigation from the quality assurance and standards aspect and give us the final which we can act on as the policymakers. Kikomu ku bayizi bano aboogeraako abeemulugunya agamba baawa abadde ensonga eno era erudde mu ddiiro naye ne webutuukidde olwaleero Yunivasite ya Kyambogo yagaana okuwa aba National Council for Higher Education ebiwandiiko ebyetaagisa. The institution in question has failed to respond to our concerns. We wrote to them 6 letters over the 2 years. 6 letters. They refused to respond to National Council for Higher Education and they also failed to respond to Parliament. Wano akakiiko kawadde Ministry nsalesale wa kutuuka ku Lwokubiri lwa Ssabbiiti ejja okubanga bafunye okuddamu okuva ku ssettendekero wa Kyambogo University n'okukomawo wano okusalira wamu amagezi ku nsonga eno. Kakati Minister avunaanyizibwa ku nsonga za gavumenti z'ebitundu Honorable Balamba Lugahara Kosa ne munne Minister Honorable Justin Namere. Olunaku olwaleero waliwo abakulira abakozi mu gavumenti z'ebitundu balabudde ba minisita bano okuli owa gavumenti ez'ebitundu Balamba Lugahara Kosa ne Justin Namere nti basusse okuswaza abakozi ba gavumenti nga bayita mu nteekateeka ey'okulwanyisa obuli bw'enguzi kyokka nga bakola omulimu guno awatali kusooka kunoonyereza kumala nga bayambibwako ebitongole bya gavumenti ebyetaagisa okukola omulimu guno okukkakana nga baswazizza abantu ab'enjawulo awatali wadde kusooka kukola kunoonyereza kwetaagisa. Bano bagamba tebawakanya nteekateeka ey'okunoonyereza n'okulwanyisa obuli bw'enguzi kyokka mu kukola kino wateekeddwa okubaawo obukugu obwetaagisa obw'enjawulo obusukka ku bwa minisita nga bulina kuba wansi w'ebitongole bya gavumenti ebikola omulimu guno gwennyini. Okuva minisita gavumenti ez'ebitundu omujja Balamba Lugahara Atenyi n'omumyuka ye Justin Namere lwe batandika omulimu gw'okulondola enkola za gavumenti ez'ebitundu n'okulwanyisa obuli bw'enguzi bingi bye bazudde omuli obulyake n'obukumpanya mu nkozesa y'ensimbi y'omuwi w'omusolo era abakozi ba gavumenti bangi bazze bakwatibwa ku nsonga ez'enjawulo. Kino kikubaganyiza bannayuganda bangi empawa ng'abamu bawagira enteekateeka eno ate nga balala bagiwakanya nti tegoberera amateeka wadde okuwa abakozi ba gavumenti obwenkanya nga beewozaako mu ngeri ez'enjawulo. I think people were just lacking a direction on how to fight corruption. When Baram was announced and coming, everybody will come to look for him. It is as if Baram is now the Jesus Christ of 2026 right now in this nation. Bano nga bakulembeddwamu ssentebe w'ekibiina ekigatta gavumenti ez'ebitundu ki Uganda Local Government Association Andrew Moses Awanye bagamba nti ebyogerwa bingi bivujjirirwa bannabyabufuzi ababavuganya ekiteekwa okutereezebwa okusinziira ku bakulembeze bano bawagira okulwanyisa obulyake kyokka walina okubaawo enkola etattata amannya g'abakozi ba gavumenti awatali kunoonyereza. The District Service Commission chairperson is paid 2 million shillings per month. And the rest of the 4 members are paid 400,000 per quarter. And yet the work they do is too tempting. And the temptation they go through, that makes them go through this. We request that some reasonable facilitation be given to them. And then we put a framework to supervise and monitor their work. Because sincerely, these people go to work, they don't have transport, they don't have lunch allowances, they don't have airtime, they don't have anything. Bano basabye minisita agoberera ensonga za tulakita ezitatuuka ku gavumenti ez'ebitundu emisaala emitono ennyo mu bakozi ssaako okwongeza embalirira za gavumenti ez'ebitundu. Governments to return decentralized functions and resources to local governments in line with the Constitution, the Local Government Act and the principle of fiscal decentralization. Whistleblower protection, witness protects and assess asset recovery mechanisms to be streamlined and strengthened and made practical at the local level. Kyokka Balamba n'abaanukudde nti ebikwekweto kika kino byakugenda mu maaso kubanga ssa kiragiro kya pulezidenti mu nkola. The operation is ongoing. Yesterday we swept in Mbarara
city, we found the people who are supposed to protect your money with evidence. They have been stealing your money. The road money has been diverted. The money for doing everything has been diverted. City land has been sold, including cemetery. How do you say the cemetery? How do you say the garbage dumping site? Where are you going to dump garbage honestly? And then you will call Baruga a bad person? Balamu agamba nti okulondola gwandibadde mulimu gw'abakulembeze ba disitulikiti kyokka bangi tebeefiiriddeyo ate abalala babutikiddwa abakozi ba gavumenti. And some of these documents are given without knowledge of a chairman. The cows are smarter than the chairpersons at times. A budget of working on Kanondiukira Road they added 216 million, which chairman even didn't know. He didn't know. They added in the budget, they changed the Solicitor General's guidance 90 times against the law. When you change Solicitor General's guidance 90 times, it's illegal, it's corruption in itself. Let us work together. Let us eliminate these malpractices from our local governments. It's very painful to see a 48-year gentleman or a 70-year-old man like myself running through the bushes because he's running away from Balamu. Omumyuka wa President retired Major Jessica Alupo awabudde nti buli ekikolebwa kiteekeddwa okugoberera amateeka era tewali muntu alina buyinza kusiba muntu yenna nga tawozeseddwa mu kkooti z'amateeka. The office of the Attorney General should support the ministers of local government legally to ensure that the arrests made are legitimate so that we can avoid unnecessary litigations against government at a later time. Okusinziira kwa Alupo, teri kitongole kiyinza kulwanyisa bulyake bwa nnamunigina wabula wateekeddwa okubeerawo okukolera awamu n'ebitongole ebirwanyisa obulyake mu ggwanga okutambula obulungi. Constitutionally mandated accountability institutions carry the primary responsibility for independent investigation, prosecution, enforcement of the law, and protection of the due process. In working together, we must respect the boundaries of each institution so that our anti-corruption drive remains effective, lawful, and credible. Ronald Kitanda ne Robert Mwanje, BBS Terefayina, Gambuze. Mawulire Gambuze gwolaba ku Terefayina kokyali kakati abatuuze ku kyalo Kanaala B ekisangibwa mu Gombolola y'Empumudde mu disitulikiti ey'Eryantonde batadde akulira ebyokulonda Eryantonde eyo kunninga abannyonnyola kiki ekikyalemeseza ekyalo kyabwe okulonda ssentebe waabwe oluvannyuma lw'okukuŋŋaana emirundi ebiri nga buli kaseera bagenda gye bateekeddwa okulondera kyokka era ne watabaawo kulonda. Abatuuze twogeddeko nabo ne bategeeza nti akulira ebyokulonda mu ggombolola yaabwe Ephraim Tibingana yeekubana n'abamu ku bakulembeze ku kyalo ne bayuza empapula ezaali ziwandiisiddwako abalonzi ekiyitibwa Voters Register ekyamulemesezza okumanya kikyazzaako mu mbeera eno kuba buli bajja okulonda tebabawa kitabo. Ezimu ku mpapula ezaakulibwa mu nkaala z'abalonzi zeze zaaliko amannya g'abamu ku baali bavuganya ku bwa ssentebe ekyasajjula embeera. Oluvannyuma akulira akakiiko k'ebyokulonda Eryantonde yalagira enkaala z'abalonzi zino okuddamu okuwandiikibwa. Kyokka we tutuukiddeyo olwaleero ng'enteekateeka eno ekwatiddwa kasoobo. Ateekamu esente ne batugirira ne babizigyamu. Register yasooka yali nfu bagifera ne baleeta endala. Eyokubiri ne tusanga empapula temuli. Abantu basatu be bavuganya ku ntebe ya Kanaaba B era omu ku bano Boaz Tumusiime Katamiira agamba obutakkanya bwava ku nkaala z'abalonzi ezaakyusibwakyusibwa. Kyokka ono n'alayira nti si waakuva mu kalulu kano. Twasooka okulemerwa wano ahamuluka ne tudda kwegombola n'elemererwa n'Eryantonde kati eri mu kulemererwa kuba zonna bonna bajjawo kati bali nabo batulabe abantu ba wansi kuba naffe tuba tulina obuyinza okukulaakulanya ekitundu. Mu kwogerako n'akulira ebyokulonda Eryantonde Emon Tumusiime akakasizza nga waliwo omukozi mu ofiisi y'akakiiko k'ebyokulonda eyakozesa olukujjukujju n'abba enkaala zino n'oluvannyuma n'akuulamu empapula z'abo abaali beesimbyewo. Bamuyita Tibingana Ephraim. Oyo omukozi waffe twamugamba asooke adde ebbali addamu kutambuza emirimu gyaffe gino egya Electoral Commission. Basooke tukole okunoonyereza kwaffe okutuufu.
wabula y'omu ku muyambi wa RDC Lyantonde Abel Muhendo agamba babakanye ddala ogw'okunoonyereza ku nsonga eno. Kati gwe omuntu sekinoomu oba gwe bawadde omulimu ogenda olondesaawo ate n'okozesa olukujjukujju n'obeera involved mu kuyuza peegi 3. Ezo peegi 3 katugambe buli peegi ereka abantu 2 so abaloozi 6 mu kyalo gw'omuntu omu ng'obayuzizza. Ekyennaku omukozi ayogerwako Ephraim Tibingana ne gye buli eno tamanyiddwako mayitire. Mu ngeri y'emu abaali beesimbyewo ku bwa ssentebe bawanjagidde akakiiko k'ebyokulonda okulangirira abo abawangula obwa ssentebe ku byalo okuli Lugongo Nakiwogo mu munisipaali y'Entebbe awamu ne ku kyalo Kabaale B mu ggombolola y'e Katabi. Kikomeko Twangono y'omu ku baali bavuganya ku bwa ssentebe ku kyalo Lugonje Nakiwogo agamba tiyagasi n'amasasi ebyefuga okulonda byalemesa ab'akakiiko k'ebyokulonda okulangirira omuwanguzi. Naye abasirikale olw'okuba nti bakifuba balina emmundu beetabye mu kulonda basalawo okubeera nti akalulu kaffe bakayiwa ne tubeera nga tetumanyi ani omutuufu eyalangirirwa kubanga twavaawo ku lunaku olwokubiri nga tewalina omu gwe balangiridde. Ono alumiriza nti yeyawangula okulonda kuno era nti yamaze dda okuteekamu okwemulugunya kwe eri akakiiko k'ebyokulonda. Nagenda okulaba nga amayinja gajja simanyi wa gye gaava. Akabanga katono nnyo nga amasasi ganyooka. Akabanga katono nnyo nga tiyaggaasi. Kati yembeera bwetu bwe yali nga tetumanyi ddala amayinja gavuddewa ani agakubye lwaki gakubiddwa. Ateyo ku kyalo Kabaale etaddewo zone mu town council y'e Katabi abalonzi n'okutuusa kati bakyekumyemu ogutaaka nga baagala akakiiko k'ebyokulonda kaddemu okutegeka okulonda mu kitundu kyabwe. Mu bwe kikwatako bonna abawulira eddoboozi lyaffe Mwami Nsubuga Stanley essaawa tali mu ofiisi olwa puresha y'abantu gy'aliko ne tusaba Mwami Balamu n'akakiiko k'ebyokulonda batuyambe batuwe obuwanguzi bwaffe abantu b'e Kabaale bafune obwenkanya. Ebyakalulu byebyo nno naye tukyali ku terefayina amawulire gambuuze golaba ekitundu ekisooka akakisooka ekikomi wano tugenda kuwumulamu tusikomewo n'ekitundu ekyokubiri sigala naffe. Olw'okuba pulaani yaggwako yalina okuleeta empya. Eby'omutandisi w'essomero eyagadde ekkubo tebinnaggwa abakulembeze bamulagidde okuliggula mu bunnambiro. The parent is Tuliahewa Dixon. And the child is Tuliahewa Esther. Kambera gwete kwa mchisha isha watu yahewa Esther wahangura school fees ngeni na hateja shana amashemero kwa gonka MTN momo eberewo mbeni nyegasta igana kaga ni 5 sta manana 0 hash kushashuro mwana school fees tokoma nyo muchisheri za gwijo wanje ninga nchaka ni kubasa kuzo wawe mwebare munonga. But Ephraim, you promised to send the money today. What happened? Gonzaga, please, I'm bringing you money. But the problem is the rain is raining and it's beating the roof. You forget this. Eh? Ephraim, how many times should I teach you these things? You use Gonza Pay. With Gonza Pay, you can send and receive money. You can pay bills, buy airtime, and also do merchant payment instant. Yes. No, no trouble, no. It's okay. Now let me first charge my phone, because the battery is doing it. Then I eat. Then I also wait for my mother to come. Even my wife is on the way. Yeah? You use Gonza Pay. Yeah, okay. Introducing Gonza Pay, an easy-to-use payments app. You don't have to have an account with any bank. Just dial *211# or download the Gonza Pay app and make transactions anywhere, anytime. Gonza Pay by Centenary Bank. Terms and conditions apply. Can I have your number? Our families don't meet eye to eye. Mutaya, your grandfather was a mere squatter. What's happening?
We cannot afford to lose any more business. Today I want to settle this once for all. Feels like we inherited our family wars. Love and Beyond Season 1, Monday to Friday at 8:30 p.m. on Power Magic Prime. Stay connected to DSTV channel 148 and GoTV channel 303. The problem is the foundation. Do you know the kind of cement I'm using in this foundation? I guarantee you even my grandchildren will come and find this house. You buy your buy today and get the job done. Strong, reliable, available at hardware shops countrywide. 3 inspired souls brought together by love are set on a life-changing journey. This is your life, Mackenzie. This is no longer a dream. It's just something about Mackenzie. I'll never marry you. Your position does not allow you to break work relationship rules. Where choices change everything. Crossroads. Ffenna nga bwe tumanyi obulwadde bwa Ebola bwabalukawo mu Congo balirwana baffe ebugwanjuba era abalwadde ng'omu 2-3 bwabakwata wano mu Uganda ekyomukisa bajjanjabwa ne bawona nandibadde ng'embeera eriyaddeyaddeko mu Uganda lerindaala. Ebola takwatanga lubima mawuggwe oba nga ssenyiga tayita mu mpewo. Ebola akwata ng'okutte ku muntu amulina oba muntu yoze oba mu musaayi gwe oba minyira oba amazzi gonna agava mu mubiri ne mu bikolwa byonna ebyo eby'ekikulu omuntu bw'aba nga abigenzeemu nga gwali naye alina Ebola asobola okumukwata. Awo nno ndi wano okwegatta ku ministry ey'ebyobulamu mu gavumenti eya wakati okubakoola mwerinde Ebola aleme kubakwata. Munaabe mu ngalo buli lwofuna omukisa, kozesa sabbuuni, weewale okwekulukuunya ku bantu nga tomanyi embeera zaabwe, weewale embeera yonna ey'abantu abangi gye weekengera eyinza okuvaamu obulwadde buno bwo butta. N'olwekyo ekisinga kubwekuuma kubwetangira kyangu kisoboka bagamba nti asiika obulamu tassa mukono. Twekuume Ebola naddala obuyonjo naddala okwetangira okwekulukuunya ku bantu ng'embeera zaabwe tetuzimanyi. Twekuumire mu bulamu obulungi lwe tunaakola ennyo tusobole okuzza Buganda ku ntikko. Otyo mawulire gambuuze g'okyalaba nziramu nate okukwaniriza gwali ku terefayina kino kitundu kyakubirika tukitandike ne minisitule y'ebyentambula ekoze ebikwekweto ku bagoba b'ebidduka naddala abavuzi ba baasi kw'ossa n'abavuga emmotoka zi Sinotrack biba bimotoka binene ebitera okutambuza omusenyu n'ebintu ebingi byotera okulaba ku kkubo. Kakati okwogera bino babadde balambula paaka za baasi ez'enjawulo mu Kampala okubadde era waliwo n'amateeka amakakali ge bataddewo kw'ossa n'okukwata abo batabadde na bisaanyizo byetaagisa okuvuga emmotoka zino. Olunaku lw'eggula akabenje akagudde ku luguudo lw'e Masaka kaleese abantu 14 nga bafudde so nga n'omwezi oguwedde akabenjedde kabusa kaagwa omwafiira abayizi b'essomero King David Ndejje era abaana basoma 20 baalugulamu obulamu. Kino kiwaliriza minisitule y'ebyentambula ng'eri wamu n'ekitongole ki KCCA ne poliisi y'oku nguudo okukola ebikwekweto okwekennenya entambula. Muno bakebereddemu n'ebiwandiiko by'abagoba ba bbaasi zino era batalaze paka za bbaasi ez'enjawulo mu kibuga. Bano babadde bakulembeddwa kamiisona avunaanyizibwa okulungamya amateeka n'obutebenkevu ku nguudo Winston Katushabe basose mu Namirembe
ne balambula paka y'emmotoka ya Volcano ne ku luguudo lwa Sapporo Kaggwa badereva gye basimba emmotoka ku nguudo ekitakkirizibwa. Kamisona Winston Katushabe alangidde nti bagenda kuddamu okukola ebikwekweto ku nguudo ku mmotoka ziganyegenya abatagoberera amateeka kw'ossa batalina biwandiiko ba pamiti n'ebirala. We are now in parks. We are moving even on the roads. The next move now will be on the roads. Check these buses, even if they are on the road, we shall get them from there. We are going to move into these driving schools. We know they also have challenges. We want to deal with them. Ku luno ab'emmotoka ekika kya Sonotraka nabo bawadde ennaku 6 okutwala emmotoka zaabwe zikeberebwe kubanga nazo zivuddeko obubenje bungi ensangi zino. Nga tu inspectinga trucks tugenda kuregisteringa bano ba driver ba Sonotraks bonna balina okubeera accredited. Nga bw'olaba ba baasi bonna tugenda kubagamba tumuwandiise process eyite mu poliisi. Agamba nti bakwataganya n'ekitongole ki KCCA era bakuteekayo emisomo n'okubangula abagoba b'ebidduka era balabudde abasimba emmotoka ku nguudo okukikomya. Abo the minister ne warning yagibawadde n'agamba nti tumukkiriza baasi. Ekirungi n'alabye nabo bawandiika bagamba nti tebaagala okulaba gundi taxi ezirimu dangerous mechanical condition. So ezo nazo tutwagala kugenda nga tezinaba kukola ki bazitwale ku inspection bazi cleaning. Tone Kitenda, BBS Terefina, Gambuzi. Myaka 10 nga bakozesa Town Clerk okusitukiramu kidiridde amawulire ge twakulaza olunaku lw'eggulo okugulira erino kimanyi wagalabe bulungi nnyo abatuuze abeesaza akajegere nga bavudde mu mbeera okukakkana waliwo ebiragiro ebipya Town Clerk byayisizza eri omukulu w'essomero lino. Olunaku lw'eggulo twakulaza amawulire nga abatuuze ku kyalo Ngalami Manyangwa mu muluka gw'e Kabubbu mu Town Council y'e Kasangati nga beekumyemu ogutaaka nga bawakanya omutandisi w'essomero ligayaza Cambridge College of St. Mbaga ukakana ku kkubo lyabwe libadde limazeewo emyaka egisoba mu 10 n'aliggala n'azimbawo ekikomera ky'essomero lye. Nazaalibwa 1946 ekkubo nga weeriri era omutaka waayo nga bamuyita Mulyanga ng'ali Mafampa ng'emmotoka ziyitamu ezitima Fampa kaakati atalizibira ki. Kati oluvannyuma lw'egguliro eryo Town Council y'e Kasangati ng'ekulembeddwamu Town Kirakawayo Judy Muganga esitukidde mtegeeza nti alina plan kyokka agenza okugireeta nga agifuna dda mu mwaka gwa 2029. Olw'okuba plan yaggwako yalina okuleeta empya eplan byonna byozimbye ebipya bimenye ebipya byonna tomenye ekintu kyekikadde buli kyolaba ekipya tugenda tubimaakingako oze ne maaka. Abatuuze nga bakulembeddwamu ssentebe w'ekitundu kino Daniel Serwadda beebazizza nnyo abakulu okuva ku Town Council okusitukiramu okubayamba. Sebutala tweyanze golo okujja mu kifo kino okulaba nga okakkanya embeera ebadde etusumbuwa okakkanya embeera ebadde wakati w'abatuuze n'essomero. Nze nzikiriza nti kemuzi embeera egenda kutereera nze ndabye nti embeera ebadde ya jasi yakuteeseganya parties zombi okulaba nga tutuuka ku nzikiriziganya. So twebaza bannaye ne tukubiriza ba Town Clerk abali mu Town Councils endala omuntu yenna bw'akolanga ekintu kino temwetiitirira kubanga obuyinza mubuyina muveeyo mubeere nga muyimirira n'abantu
era ngamba Mzee Museveni singa atuwaayo tawuni kiraka nga 10 mu ggwanga bwe bati singa ebintu byonna bitereevu kubanga balaga ekyokukola ekyamazima. Kanize sanyo lyeno lwairo gamba nga abadde azibe ku bodi yaffe kitukoze bulungi nnyo tabonekera kuguja n'atuyamba ekuba no barigura yabatuuze abatuuze batandika bakolese ku bodi yabo. Muhammad Katabira, BBS Terefayina. Batongere n'amawulire gambuze abatuuze abawangalira ku kyalo Bungasel mu muluka gw'Emaya basabye minisita wa gavumenti ez'ebitundu okujja okuyingira mu nsonga zaabwe abayambe ku kalulu kaabwe akaavulugibwa ne batuuka okulonda omuntu ate bo abategeka okulonda ne balangirira mulala. Bano bagamba eyawangula akalulu mulala nnyo okwawukanako n'oyo ddala eyawangula akalulu mulala okwawukanako n'oyo eyalangirirwa era baagala minisita wa gavumenti ez'ebitundu ensonga zino azingiremu. Abatuuze b'e Bungasel muluka gw'Emaya mu Kyengera Town Council bavudde mu mbeera ne beekumamu ogutaaka nga beemulugunya ku muntu waabwe okuwangula ate n'atalangirirwa. Bano ababadde abakaawo okukira omususa bagamba nti omuntu akakiiko k'ebyokulonda gwe kaba kakaatikako Henry Lyazi si ye yawangula ate era si wa mu kitundu kyabwe nga tebasobola kumukkiriza kubakulembera. Obuwanguzi bwaffe bubuno nga kyamaani waffe omulonde gwe twalonda yono. Bano batuuse n'okugamba nti buno obubbi n'obunnanfuusi tebabulabangako kubanga kubatamiza n'okuddamu okulonda bwe bato ne balaajanira minisita Balamu n'akakiiko k'ebyokulonda okuvaayo ku nsonga eno. Tuba tumaze okuwangula akalulu nga tugenda tumaze n'okubala omwana ajja okulangirira akalulu era neewunya obubbi obuli mu ggwanga sibulabangako. Kifeesidi yava wa poliisi yennyini mu bapoliisi n'awambaga pira omwana we kusaba Balamu twenda omusentebe wiitu atukulembere omudembe tumuza kusibawo bayayi. Ye Josephine Kulumba nga ye yali yeesimbyewo agamba nti yawangula akalulu kano wabula yeekokkola vulugu eyakalimu. Okulonda kwalimu ebirumirwa bingi nnyo. Ono agamba nti eyali alondesa yamala okubala kyokka ne kyeraga lwatu nti awangudde kyokka akalulu ke ne kakyangibwa. Abalansinga ebintu bye afiiringa fomuzi bwe yabimala najja okulangirira. Bwe yali alangirira abantu babiri ne bajja ne bamusenawo. Shafiki Galiwango, BBS Terefayina, Gambuze. Olukiiko lwaffe teruna. Kakati minisitule y'ebyobulamu etegeezezza nti bannayuganda bataagala kukola dduyiro bwe baviiriddeko endwadde ez'olukonvuba okweyongera mu ggwanga era abantu bangi basaasaanya ensimbi mpitirivu mu malwaliro nga bajjanjaba ebirwadde ebyandisobodde okuba nti tebibakwata singa babeera bakoze dduyiro. Minisitule bw'etyo esabye waakiri buli muntu okufisangayo essaawa 3 buli lunaku okukolangayo dduyiro asobole okutuuyana kisobole okuyambako omubiri gwe n'ebyobulamu bye okutambulira ddala obulungi. Bino byogedde balangirira okukoza olunaku lwa dduyiro olugenda okubeera mu disitulikiti ey'eggulu. Omwaka gwa 2018 gavumenti yavaayo n'etongoza olunaku lw'okukola dduyiro buli mwaka n'ekigendero ekyokulwanyisa endwadde ezitasiigwa mu bantu. We butuukidde olwaleero ng'enkola eno tennannyikira nnyo mu bantu ekiviiriddeko bangi okukwatibwa endwadde olw'enneeyisa yaabwe ng'okunoonyereza okwakoleddwa minisitule y'ebyobulamu ku ndwadde ezitasiigwa kulaga nti ezisinga ziva ku butakola dduyiro omuli sukaali, puresha n'endala nga Dr. Kyabayinze Daniel bw'alambika. Olunaku lw'okukola dduyiro tugenda kugezaako okutegeeza bannayuganda nti kya mugaso okusigala nga tuli balamu ng'emibiri gyaffe gitambula okumala eddakiika 3 buli lunaku. Kireeta obulamu okuba obulungi era kitangira endwadde era n'abantu ne beewala endwadde ezitasiigibwa zetuyita non-communicable diseases. Okulya obulungi kireeta emibiri okukula obulungi n'okulwanisa endwadde ate era kirina n'omugaso mu byenfuna. Dr. Kyabayinza era n'okoddeyo ensonga y'okukozesa ebiragalalagala n'okunywa omwenge bangi kwe bettanidde nga bikoze kinene okutondawo endwadde mu bantu. Omunnyo omungi, sukaali,
ne soda n'ebintu byonna ebirimu ebiwoomerera balekerawo okukozesa taaba mu ngeri zonna nga segereeti n'okumugaaya beebala okwetaka okunywa omwenge kubanga gwonoona ebitundu byabwe eby'omunda era bettanire nnyo okukola ddwiro oba exercises. Abakugu era balabudde ne ku mmere ey'obulabe eri katale k'eggwanga ng'eno eviiriddeko abantu okufuna omugejjo okubaviiriddeko okulwala endwadde ez'enjawulo. Mu biseera mujja kubanga musanga products mu supermarkets nga ziri labeled ng'osanga eno ng'eriko kala ya red ng'ekulaga nti oba ekino ky'ogenda gula kirimu amasavu mangi oba kirimu omunnyo mungi nga gino ne kala ya green kasa abamanyi kusoma nga kino kirimu omunnyo mutono kirimu amasavu matono naye nga g'oyesalirawo naye ffe bwe tusinga okugezaako okuprotectinga be baana baffe kubanga ffe ababa ebiseera ebisinga ffe ababalwaza. Dr. Charles Oyo Akia kamisona avunaanyizibwa ku ndwadde ezitasiigwa ziyite non-communicable disease mu minisitule y'ebyobulamu wano walabulidde abantu abagenda mu bifo awakolebwa dduyiro kiyite jimu okugoberera amateeka obuteetuusaako bulabe. We have a multi-sectoral committee for NCD. So it is through that committee that we are tasked with different government entities to do their part. So we are going to work closely with them to see that at least there's a regulation to govern operations of gyms because it's about fitness activity. Bino byonna babyogeredde mu lukuŋŋaana lw'abamawulire bwe babadde balangira okuza olunaku lwa dduyiro olugenda okukwatibwa mu disitulikiti y'eggulu. Jacqueline Nantale, BBS Telefina, Gamboze. Hello auntie, akasente nakafuna. Chadala KCB Bank ekomyewo mu maanyi ng'okulawo akawunti yo obateekayo ssente okusobola okugiza obujja ofune omukisa okwewangulira ebirabo nga airtime data bundles okuteekayo oba okugyayo ssente awatali kusalako ssente zonna okumalira ddala emyezi ena bweddu nyiga *244# oba downloadinga KCB mobile app oba kyalira ettabi lya KCB erikuli okumpi olwaleero wangula ne KCB Bank amateeka n'ebiragiro bigobererwa. KCB Bank erungamizibwa Bank of Uganda. Ssente z'abakasoma zikumibwa Deposit Protection Fund of Uganda. This July, get ready for stories that will make your heart race. From love and passion to secrets and lies that can ruin everything. Catch the sizzling episodes of Sins and Roses at 4 p.m, Domenica Monteiro at 5 p.m, Be My Sunshine at 6 p.m, and Avenida Brazil at 7 p.m, Central African Time. Only on Novelas Plus, channel 134 on GoTV. But Ephraim, you promised to send the money today. What happened? Gonzaga, please, I'm bringing you money. But the problem is the rain is raining and it's beating the roof. You forget this. Ephraim, how many times should I teach you these things? You use Gonza Pay. With Gonza Pay, you can send and receive money. You can pay bills, buy airtime, and also do merchant payment instant. Yes. No, no. It's okay. Now let me first charge my phone, because the battery is doing a twat. Then I eat. Then I also wait for my mother to come. Even my wife is on the way. Yeah? You use Gonza Pay. Yeah, okay.
Introducing Gonza Pay, an easy-to-use payments app. You don't have to have an account with any bank. Just dial *211# or download the Gonza Pay app and make transactions anywhere, anytime. Gonza Pay by Centenary Bank. Terms and conditions apply. Ekitongole kya minisitule y'ekikula ky'abantu abakozi n'embeera y'abantu batuusa okuyozaayoza kwabwe eri Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri olw'okutuuka ku bijjaguzo by'amatikkira eby'omulundi ogwa-33. Amatikkira gano kabonero k'enkulaakulana akalaga obukulembeze obufa ku bulamu bw'abantu n'okutumbula ebyenkulaakulana. Ekitongole kisiima nnyo Obwakabaka bwa Buganda olw'omulimu gw'okukulaakulanya abakyala, okukumaakuma ebibiina by'abatalina busobozi, okujjanjaba abantu n'okukuuma obutonde, nga muno mwotwalidde n'okukuuma ebyobuwangwa n'ennono. Twegatta ku bantu ba Buganda okwagaliza Ssaabasajja Kabaka Katonda muwe obulamu obulungi, amagezi n'amaanyi ng'akulembera abantu be. Ssaabasajja Kabaka awangaale ku lwa Katonda n'ensi yange. nga birangiddwa Ministry of Gender, Labour and Social Development of the Republic of Uganda. Nazuula omufaliso mulungi ng'ate mugonvu Rosefom mufaliso muwangazi kwensula nze nesanyuka gwa mutindo ddala Rosefom ensi y'essanyu lyange. Okusula obulungi kireeta okuwangaala n'okulowooza obulungi. Mugongo tewebaka bulungi ozikuka owulira nakanyama. Kyusa ensulayo ne Rosefom gwe mufaliso gwa famire buli kika kya mufaliso weekiri. Nkwagala ebiriwo ebyenkyala ebiribawo Rosefom ensi y'essanyu lyange. Rosefom ensi y'ebirooto ebirungi. Kyagala KCB Bank ekomyewo mu maanyi ng'okulawo akawunti yo obateekayo ssente okusobola okugiza obujja ofune omukisa okwewangulira ebirabo nga airtime data bundles okuteekayo oba okugyayo ssente awatali kusalako ssente zonna okumalira ddala emyezi 4 bweddu. Wangula ne KCB Bank, amateeka n'ebiragiro bigobererwa. KCB Bank erungamizibwa Bank of Uganda. Ssente z'abakasitoma zikumibwa Deposit Protection Fund of Uganda kutuuka ku bukadde 10. Mawulire gambuuze golaba katutandike n'agava mu by'obusuubuzi. Abakulu abatwala kampuni eya MTN Uganda kosane MTN Momo olunaku olwaleero batongozza enteekateeka egenda okuyambako abagoba ba bodaboda okutambuza ssente basobole okwewala okugwa mu babbi n'okwongera ku bukuumi bwabwe. Kakati enkola eno omusaabaze yagenda okusasula ng'owa bodaboda nga takyetaaga kugenda na ssente enkalu wabula ng'ajja kusasuliranga ku ssimu. Minisita omubeezi ow'ensonga z'ekibuga Kampala Honorable Kabuye Kyofa Tugabye akubiriza abagoba ba bodaboda okwettanira okutambuliza ssente ku ssimu okwewala obubenje obuyinza okubagwako naddala obulumbaganyi okuva mu babbi. Amakya ga leero abakulu ba kampuni ya MTN Uganda okuyita mu MTN Momo basisinkanye abagoba ba bodaboda n'ekigendererwa ky'okubaagazisa okutandika okutambuliza ssente zaabwe ku ssimu. Enteekateeka eno etuumiddwa Kodiyo Mario ng'omugoba wa bodaboda afuna ennamba emuweebwa gy'akozesa abasaabaze ne basasulira okwo kiyite Manshat Code. Gashoyo oluusi aleeta obulwadde aleeta ebizibu birala bingi olina okunoonya kyenji tusuubira nti sapa ezo zijja okubanga zikola zireeta ssente
Miro Lukaga 25 Magola akisaba mutegesi w'empaka zino agamba okuvuganya kubadde kw'amaanyi nnyo era yebazza abawuzi abazeetabyemu. Ndi musanyufu nnyo era ndi musanyufu ddala okubeera nga tutegese empaka zino omwaka guno ezibaddemu abawuzi abasoba mu 7 ne clubs ez'okuwuga ezisoba mu 30. Ono nga yakulya Heart Swimming Club agamba empaka zino zitabiddwamu abawuzi abali wansi y'emyaka 14 n'ekigenda ekyokuba omukisa okufuna obukugu obw'omuzannyo guno. Empaka zino eno zaakuwa abaana essuubi ettutumu n'obumanyirivu mu mpaka ez'okuwuga nti tubawa omukisa okuwuga okulaga ki kye babadde batraininga okuva mu January okutuuka mu half of the year kyokka tuzitegeka mu mwezi guneno ogwa August ng'ekitundu ky'omwaka kimaze okuggwako. Empaka zino zitegeeza kinene eri abaana kubanga basically tuleeta abaana abatannagenda ku national level nabo balabe oba balina olugendo lwabwe olutuuka ku national level. Bwe ngamba national level tuleeta nnyo abawuzi abatannagenda mu mpaka ez'omwaka nabo beegezeemu. Kisero Eric omukungu w'ekibiina ekiruka